Dopřej si vrcholy s kvalitní podporou produktů pro aktivní život. Produkty Fit for You najdeš v každé drogerii Teta v celé České republice. Fit for You. Yes. Enormná sila, majstrovské umenie a nadľudský prach bolesti. Oktagon vám prináša Šport.sk. Překvap někoho i ty. Daruj zážitek, na který nezapomeneš. Daruj Oktagon. Nic nepotěší chlapa tak, jako láhev dobrýho pití. Alkohol.cz. Dobrý pití z celého světa. So, meine Freunde, herzlich willkommen zur offiziellen Pressekonferenz vor Oktagon 49, live aus der Kölner Lanxess Arena vor beinahe ausverkauftem Publikum. Das größte deutsche MMA-Event aller Zeiten. Ich möchte die Pressekonferenz erstmal gerne damit eröffnen, dass ich die Fighter vorstelle. Wir beginnen zuerst zu meiner linken Seite in der roten Ecke. Aktuell noch nicht anwesend, aber Konrad Dirschka wird sich uns jetzt gleich anschließen, ganz außen links. Dann haben wir Cihat Akipa, Andrei Kalaschnik, Kerim Engisek natürlich und dann jeweils... so, der gute Konrad schließt sich uns gerade an. Darfst dich gerne setzen, mein Lieber. Und wie gesagt, ich mache weiter direkt auf der anderen Seite und zwar jeweils ihre Gegner von außen nach innen. Wir haben einmal Thiago Mancini, Matthew Bonner, Niklas Stolze und Adam Horvat, der kurzfristig eingesprungen ist. Zuallererst möchte ich erstmal sagen, es sind nur noch wenige Tickets verfügbar. Wenn ihr dieses legendäre, man kann es legendär auf jeden Fall nennen, Event nicht verpassen möchtet und das Ganze live anschauen möchtet, sichert euch jetzt noch die letzten Tickets, die es gibt. Ansonsten, falls ihr es nicht schafft, uns mit eurer Anwesenheit zu beehren, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze live vom Online-Stream auf oktagon.tv anzuschauen. Folgendermaßen läuft das Ganze jetzt hier ab. Wir haben natürlich einige Fragerunden. Fragerunde, die ich erstmal beginnen werde. Dann laufen wir über in die Community-Fragen, in die Reporter-Fragen. Und dann anschließend gibt es natürlich noch das Stare-Down, das Face-Off der beiden jeweiligen Fighter. Ich würde mal... natürlich, die zwei wichtigsten Leute habe ich komplett vergessen vorzustellen. Zu meiner linken Seite André und zu meiner rechten Seite Pavol, die zwei großen Chefs von Oktagon, die das Ganze hier ermöglichen. Okay, continue. Gut, dann möchte ich auf jeden Fall die Fragerunde mit ein, zwei Fragen persönlich beginnen und dann leiten wir das Ganze weiter in die Community-Fragen und natürlich auch an die Reporter. Die erste Frage würde ich natürlich erstmal gerne unserem Superstar hier zu meiner Linken, Kerim Engisek, stellen. Kerim, beim letzten Event in Frankfurt, du hast einen riesen Zuspruch der Community bekommen, du hast gesehen, wie Frankfurt dich angefeuert hat. Was ist das für dich jetzt für ein Gefühl, in Köln, sagen wir mal fast deine Heimat, zu kämpfen und was erwartest du von dem Event morgen? Also die Lanxess Arena war immer schon meine Lieblingsarena und ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich wieder so kurzfristig hintereinander kämpfen darf und wie gesagt, das ist vor meiner Haustüre. Ihr werdet sehen, was morgen in der Halle abgehen wird und ich erwarte einige Supporter und ich freue mich riesig auf den Kampf. Jetzt, bei dir hat sich kurzfristig was verändert. Dein ursprünglicher Gegner konnte leider nicht einreisen aufgrund von Visumproblemen. Jetzt hast du einen neuen Gegner zu meiner rechten Seite, Adam Horvat. Was sind deine Gedanken zu deinem Kampf morgen gegen diesen neuen Gegner? Erstmal fand ich das sehr schade. Also ich habe mich dieses Mal extrem auf den Gegner eingestellt. Und was willst du machen? Der hat Visa-Probleme, kann man nichts dran ändern. Different fighter, the same goal, würde ich mal sagen. Starke Aussage. Ich weiß, von dir kann man immer einen actiongeladenen Kampf erwarten und darauf freue ich mich morgen besonders. Ich möchte direkt weitergehen zu meiner Rechten, Niklas Stolze. Erstmal willkommen, mein Lieber.
Das Mikrofon musst du noch anmachen. Yes. Dankeschön. Genau. Wir freuen uns alle, dass du jetzt auf deutschem Boden wieder kämpfst. Eine Weile warst du weg in einer anderen Organisation, international, hast dort gekämpft. Was ist das für dich für ein Gefühl, jetzt zurückzukommen und wieder in Deutschland zu kämpfen? Also erstmal großes Danke an André und Pavel für die Möglichkeit, dass ich jetzt direkt nach dem Cut von der großen Organisation auch gleich wieder hier Fuß finden durfte, was schon auf jeden Fall... Da bin ich schon sehr, sehr dankbar für. Ansonsten bin ich happy, was Oktagon auf die Beine gestellt hat. Und ja, jetzt endlich wieder Deutschland. Endlich wieder heimisches Publikum. Endlich wieder einlaufen mit Maske und Krach und Ballon. Und nicht nur irgendwo zwischen irgendwelchen Quarantänen hängen und irgendwo in leeren Hallen kämpfen. Deswegen freue ich mich enorm, dass es auch die Lanxess Arena wird. Lanxess Arena unglaublich groß. Mehrmals als Fan schon dort gewesen zu irgendwelchen Konzerten. Also ich bin sehr hyped. Welchen Niklas Stolze können wir morgen erwarten? Es gab eine Weile Probleme rund um das Thema Verletzungen. Sind diese Verletzungen jetzt mittlerweile alle abgeheilt und was möchtest du morgen abliefern? Also, ja, ich hatte ein paar Verletzungen, aber das sind ja, glaube ich, auch Sachen, die dazugehören. Die eine mit der Leistenbruch war ein bisschen schwierig abzuheilen, aber auch das hat jetzt gut funktioniert und ich bin im Saft und das auch schon eine ganze Weile. Ich war auch schon für München ready, ich war für Frankfurt ready und jetzt kommt Köln und ich denke, es wird einfach nur ein Feuerwerk. Ich erwarte auch einen ziemlich toughen Fight. Ich denke, Kalaschnik wird ein sehr, sehr guter Gegner und ich freue mich halt einfach drauf. Ich freue mich einfach auf einen geilen Fight, muss ich ehrlich sagen. Wir freuen uns auch. Danke dir dafür. Ich mache direkt weiter. Auf meiner linken Seite Cihat Akipa. Ich habe es einmal gesagt, einer der talentiertesten, aufstrebenden MMA-Fighter, jungen MMA-Fighter aus Deutschland. Dein Oktagon-Debüt. Wir haben schon einige Kämpfe von dir gesehen. Wir wissen, dass da immer Feuerwerk dahinter steckt. Du hast diesmal aber einen sehr, sehr erfahrenen Gegner. Wie gehst du mit dieser neuen Herausforderung bei deinem Debüt um? Ich muss erstmal dazu sagen, ich freue mich sehr, hier zu sein. Es geht ein Traum in Erfüllung in meiner Heimatstadt. Ich bin hier aufgewachsen in Köln, vor ca. fast 20.000 Zuschauern zu kämpfen. Das ist einfach unglaublich, was Oktagon hier auf die Beine gestellt hat. Und ja, der Anruf kam Short Notice 8 Tage vorher. Wir haben direkt zugesagt. In der anderen Gewichtsklasse bei 84 Kilo. Wie ihr wisst, kämpfe ich im Gleichgewicht oder im Weltergewicht. Aber ich werde euch morgen zeigen, dass ich auch im Mittelgewicht Ich habe noch etliche Fragen, die mir im Kopf rumschwirren, aber ich möchte die Pressekonferenz nicht komplett alleine führen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt langsam mal rüber in die Community-Fragen und natürlich auch dann an die Reporter. Also, wer eine Frage hat, darf jetzt gerne loslegen. News reporters. So, are there any questions? Unfortunately, we are unable to properly interpret as we need the intro ist, glaube ich, so der Strippenzieher dieser ganzen Geschichte. Er kam aus Thailand. Relativ simple Story. In Thailand sind diese ausdruckslosen Masken halt einfach gerade so zu Vogelpartys und so halt ziemlich interessant zu tragen. Er kam mit einer weißen und mit einer grünen Maske zurück. Dann hatte ich, glaube ich, meinen 5., 6. Kickbox-Fight, also das ist schon richtig lange her. Ich glaube, es war 2012 oder 2013. Und dann meinte er, setz die Maske auf, lauf damit ein, wir machen eine Show. Ich glaube, ich habe den Fight sogar auch relativ gut gewonnen und danach war das halt wie so ein Selbstläufer. Dann war es halt immer die Maske, die Maske, die Maske. Irgendwann kam dann der Switch zum MMA, weg vom Kickboxen und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir sind mal Green Mask MMA. And then, well, Green Mask MMA, that's what it is about. Zweite Community-Frage geht an dich, Kerim. Das ist jetzt dein zweiter Kampf innerhalb weniger Wochen. Ist das eine Belastung für dich? Ich war die ganze Zeit. Hört man mich? Groß aus, ja. Auf jeden Fall. Mike's out, no, Könnt mich alle it isn't. But you can hear me, as it seems. Auf jeden Fall, mir ist keine Belastung. Also ich war vollkommen im Training, ich bin dauerhaft in Shape und ich kann jederzeit kämpfen. Also ich bin immer ready. I can fight anytime, I'm always ready. Okay, eine letzte Community-Frage noch, die geht an Konrad Dirschka und an Niklas Stolze. Wann holt ihr Oktagon nach Ostdeutschland? When will there be a Oktagon event in the former Eastern German part? Well,
Also, you can do it first. ich glaube, das liegt dann auch wahrscheinlich an unseren Performances morgen. Also up to our performances Step by Step. Step by Step. Wir haben einen Plan, ich und mein Coach haben einen Plan aufgestellt, wie wir jetzt an die ganze Sache rangehen, nicht mehr irgendwie über irgendwelche Zukunftsmusik spinnen. Ja, Oktagon hat dann auch, glaube ich, einen Plan. Und wenn es die Chance ergibt, dann wollen wir halt Oktagon auch in den Osten, machen wir das Ding auch voll, also das wird auch kein Problem sein. In Eastern Germany as well. No problem. Mike, please. So, also ich freue mich erstmal, dass wir morgen I'm very Geschichte happy schreiben. for getting the opportunity to write history tomorrow here in Cologne. And maybe the next step will be in Eastern Germany, and it would be indeed great if I even participated at such an event. Gut. Die Community-Fragen hätten wir damit abgehakt. Jetzt gehen wir gerne in die Fragen der Reporter über. Ihr dürft jetzt gerne mit den Fragen anfangen. Ja, Philipp Oppold von SED. Frage an Kerim. Macht es einen Unterschied, ob man vor 3.000, 4.000 Menschen, Zuschauern, Fans kämpft oder vor fast 20.000? Spectators, or maybe 20,000. Definitely it does make a difference, because 20,000 aber ich liebe dieses Gefühl. Von daher, bringt das nicht aus dem Konzept, im Gegenteil, ich pushe das. Das wollte ich gerade fragen, ist es eher ein Antrieb, wenn so viele Leute vielleicht dann auch für einen sind im Kampf, sag ich mal fast ein Heimspiel, pusht es eher oder ist es eher ein Druck? Du hast es zwar gerade schon gesagt, aber kannst du vielleicht nochmal drauf eingehen? Du kannst das so und so sehen, also für viele ist das auch ein Druck. Viele erwarten von mir natürlich, dass ich siege, aber da lasse ich mich, wie gesagt, gar nicht aus dem Konzept bringen. Ja sa pozerám iba smerom vpred. Hallo Michael Bauer, NTV. Niklas, Frage an dich. Du hast jetzt 18 Monate nicht gekämpft. Ist das Kribbeln wieder da? Wie fühlt sich das jetzt an nach so einer langen Pause für dich, die Vorbereitung wieder zu machen, verletzungsfrei zu bleiben? Beschreib mal deine finalen Tage sozusagen vor deinem Comeback. Also es fühlt sich einfach nur sehr, sehr, sehr gut an. Ich habe jetzt, wie gesagt, schon eine Weile nicht gekämpft. Leider hat sich das bei Covid, diese ganze Phase sowieso so ein bisschen so gezogen. Ich hatte irgendwie immer nur einen Kampf pro Jahr. Das wiederum ist sehr untypisch für mich. Wenn man sich meinen Rekord anguckt, dann hat man eigentlich gesehen, dass ich immer so 3, 4 Fights im Jahr geschafft habe. Das ging nicht mehr. Man muss auch sagen, Zeit bleibt halt auch nicht stehen. So. Ich werde halt auch älter, was auch gut so ist. Und jetzt ist halt einfach nur ein richtig, ja, ist wirklich ein geiles Gefühl, zurückzukommen. Ich weiß, dass morgen etliche Fans von mir anreisen, etliche Leute aus Magdeburg kommen. Und macht mich halt einfach stolz, dass ich das halt einfach, dass ich auch unser Team Laonda halt wieder so auf großer Bühne repräsentieren kann. Ja, wenn man mal überlegt, dass wir für ein kleines Team sind, wo ich schon überall hingekommen bin und so. Und auch ist halt einfach geil und morgen schreiben wir wieder Geschichte und darauf freue ich mich sehr. Dann eine Nachfrage, du hast ja gerade davon gesprochen, du bist älter geworden, du bist reifer geworden, so wirkst du zumindest auf mich. Was würde der heutige Niklas Stolze seinem jüngeren Niklas Stolze vor 10 Jahren sagen? Oder raten? Ist schwierig und da würde ich wahrscheinlich auch einer meiner Lieblingsschauspieler, Matthew McConaughey, quoten. Du versuchst immer der zu sein, der du halt in ein paar Jahren bist, aber du wirst das niemals erreichen. Das ist schwierig, das aus dem Englischen zu übersetzen, aber was ich meinem Jungen erzählen würde, wäre einfach, genieß die Zeit und genieß die Reise dahin, wo es hingeht, weil es ist dann doch manchmal schneller vorbei, als man sich das vorstellen kann. Ich sag mal so, mein ganzes Leben habe ich von der einen Organisation geträumt und nie an was anderes gedacht. Traum erfüllt, Traum kaputt. Das geht so schnell, das geht innerhalb von einem Tag oder von einem Jahr und das kann man. Deswegen würde ich meinem Jüngeren nicht einfach erzählen, genieß die Reise und hab Spaß. Ich habe noch eine Frage für Kerim. Du hast gesagt, du hast auf den ursprünglich angesetzten Gegner hast du dich lange vorbereitet. Wie schnell kann man umswitchen auf eine kurze Ansetzung, auf einen anderen Kämpfertyp? Kann man da Stellschrauben drehen oder bleibt der Fokus auf dem eigenen Gameplan vorwiegend? Ja proste prejdem so svojím vlastným plánom, ja sa nebudem prispôsobovať jemu, takže ja ostanem pri svojom pláne a to je násilný plán. Julian Zabel, MMA ohne Maske. Eine Frage an Konrad Dirschka. Konrad, du hast das erste Mal, als du bei Oktagon gekämpft hast, gegen Jan Schirocki gekämpft, einen gerankten Gegner. Jetzt bekommst du einen
ungerankten, aber trotzdem sehr, sehr erfahrenen Brasilianer. Als du davon erfahren hast, hat dich das ein bisschen negativ gestimmt, dass sich das vielleicht nicht weiterbringt? In den Rankings oder Richtung Titel? Ale myslíš si, že ťa to neposunie veľmi ďaleko v rankingu? Ja sa veľmi na to nesústredím, že proti komu bojujem. Ja som rád, že bojujem proti superovi so skúsenosťami. A ja si myslím, že to je úplne jedno, v akom poradí tí superi predo mnou prídu. Du hast das letzte Mal, glaube ich, gesagt, Kerim povedal si naposledy, du gehst in den Kampf rein ohne irgendwie einen Gameplan. Že ideš do súboja bez nejakého gameplánu, ty hľadaš tú medzeru supera. Je to aj tvoj plán na tento súboj, pretože to bol na poslednú chvíľu? Áno, takže nemal som ten čas sa na ňu úplne nastaviť, ale ja budem hľadať jeho medzery. Wie viele vielleicht nicht wissen, Donald Cerrone ist ein guter Freund von dir. Ist er vielleicht sogar morgen in deiner Ecke oder wie guckt er das Event? Guckt er sich das überhaupt an oder hat er dir ein paar motivierende Worte gegeben? Also leider ist er morgen nicht im Event. Er dreht gerade einen Film und ist auch dabei, so ein 24-Stunden-Rennen zu fahren. Ist ein verrückter Vogel, kann ich euch sagen. Ja, ist ein Freund von mir geworden, sehr guter Freund sogar geworden. Wir haben auch gestern ein bisschen telefoniert. Er hat einfach gesagt, er soll Spaß haben, er soll es genießen. So eine Crowd ist für ihn auch nicht normal, als ich ihm dann auch gesagt habe, dass das halt so ein großes Event ist in Deutschland. War er schon ein bisschen, schon ein bisschen traurig, dass er nicht irgendwie nicht dabei sein kann, aber die Reise ist ja noch nicht zu Ende und wahrscheinlich wird er auch demnächst irgendwann mit dabei sein. Eins kann ich euch versprechen, er wird nie in meiner Ecke stehen, weil er ist so ein nervöses Wrack, den möchte ich nicht in meiner Ecke stehen haben. Und, nechcel by som ho v svojom rohu, lebo on je nervózny typek a on by ma rozhodil. Hallo, guten Tag. Fabricius von No Time MMA. Erste Frage wäre an Adam Horvath. Should I ask in English? Or? První otázka na Adama Horváta. What are your thoughts about Kerim Engizek as an opponent? Because he's such a dangerous guy, has a great winning streak. And yeah, what were your thoughts on stepping in on short notice? I'm here to stop that win streak. That's it. That's what I'm coming for, and I will do. I accept the fight because I believe in myself, and I'm not gonna do the same mistake I've done last time. So that's the only thing I can say. Kerim, deine direkte Reaktion dazu? Frage an Adam Horvath. Wie findest du Kerim Engizek als deinen Gegner? Er hat schon einen sehr langen Winstreak, also wie siehst du das und warum hast du das so short notice angenommen? Und die Antwort ist, ja, ich will seinen Winstreak eigentlich stoppen jetzt und ich werde jetzt nicht die gleichen Fehler machen wie letztes Mal. Because I know I can submit anybody in this division, so that's why I accept the fight. I'm always in shape, my weight was good, so just jump in the cage. Chcem iba vstúpiť do klietky. Nothing special. Ich weiß, dass ich in dieser Division jeden submitten kann und was kann ich sagen? Meine Form ist jetzt gut und ich fühle mich auch ganz gut. Bevor wir zu der nächsten Frage einsteigen, würde ich vielleicht gerne mal Kerim die Möglichkeit geben, darauf zu antworten. Kerim, was sagst du dazu, dass er der Meinung ist, dass er jeden in dieser Gewichtsklasse submitten kann und dass er deine Winstreak jetzt beenden möchte? Das haben die anderen 12, 13 Gegner auch vorher gesagt und gesagt. Ist dir nicht gelungen, das werden wir morgen sehen. Also, řekl, že dříve nebyl úspěšný a že proto uvidí, jaké to bude zítra. Líbí se mi různé prognózy. Next question is for Andre. Würdest du die Frage bitte in Deutsch stellen? Wir übersetzen die dann auf Englisch. Okay. Natürlich. Zuletzt nach Kerims letzter Performance hat Patrick Kinzel darauf reagiert und hat gesagt, dass er Kerim als legit, als legitimen Gegner sieht für den baldigen Titelkampf, sag ich mal. Wäre das in naher Zukunft legitimním soupeřem pro titulový souboj? Je to něco, co si umíte představit? Can you say it one more time in English? Yes, of course. In the last statement, I don't know where it was, I think on Instagram, Patrick Kinzel said that Kerim Engizek is a legend opponent for the middleweight title. What do you think, Ryan? Can we see this in the future, maybe?
Yeah, I don't know. Like Kelim is definitely legit. Yeah, it's no reason to say anything about that he's not. But also, like we are trying to stick with our rankings, and now he's got Horváth. So we will see after this fight, but also Kincel will fight next month with Čepo, so we will see what's gonna be next. But I think at least one fight is still there in front of Kerim. After this one, I don't think that there is a rush. Nemyslím si, že sa máme kam ponáhľať. But also if it's gonna be dominant and ale ak to bude dominantný zápas, tak je to možné. Thank you, sir. Yeah. Nächste Frage für Jihad Akipa. Otázka na Akipu. Ja, noch eine Übersetzung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, also Kerim ist selbstverständlich ein legitimer Gegner. Wir werden jetzt sehen, weil wir wollen uns an unsere Rankings halten. Ich werde jetzt sagen, ja, mal schauen nach der Performance von Kerim dieses Mal. Ich glaube, er kann noch einen Fight nach diesem Fight machen, aber wenn seine Performance morgen gut ist, dann gibt es selbstverständlich eine Chance, mit Kincel zu kämpfen. Nächste Frage wäre an Jihad von meiner Seite aus. 84 Kilogramm, eine Division, wie du schon gesagt hast, wo du auch gerne beweisen möchtest, dass du auch hier Power hast. Wäre trotzdem für dich nach diesem Kampf, ich meine, jetzt war es Short Notice, vermutlich ist das auch der Grund, denkbar für dich danach trotzdem im Weltergewicht oder willst du eher im Leichtgewicht angreifen? Also Leichtgewicht kommt erstmal nicht in Frage. Ich bin 1,90 Meter groß, ich bin relativ gut gebaut und daher ist das Leichtgewicht erstmal nicht für mich relevant. Ich will Welt aufräumen. Und ganz ehrlich, ich habe ein paar Gegner im Kopf. Wenn die im Weltergewicht nicht wollen, dann können wir das auch im Mittelgewicht machen. Aber erstmal steht der Kampf morgen im Fokus. Erstmal zeige ich morgen, was ich drauf habe und dann schauen wir weiter. Du hast ein paar Gegner im Kopf, willst du da vielleicht schon verraten, wen du im Kopf hast? Nein. Bleibt gespannt, morgen werdet ihr einiges erfahren. Alles klar. Nächste Frage an Konrad Dirška. Ein Unfall in Thailand, wie ich es mitbekommen habe, hat dafür gesorgt, dass du lange nicht ins Oktagon steigen konntest. Wie ist jetzt die Vorfreude auf den Fight und wie hat dich dieses Jahr als Kämpfer nochmal verändert? Es war ja geplant, dass ich in Oberhausen kämpfe, leider hat es nicht geklappt. Ja som chcel bojovať v Oberhausene, bohužiaľ sa to nepodarilo kvôli môjmu zraneniu. Sag ich mal, schwer mitgenommen, ja, was der Unfall angeht. Aber eher meine Freundin. Tiež aj moju priateľku. Ja, jetzt ist die Vorfreude natürlich groß. Teraz sa naozaj veľmi teším, že budem znovu v klietke. Alles rauszulassen, ja. A všetko zo seba dostanem von. Ďakujem pekne. Anybody else? Ešte niekto? No, so we got this round, so we can do the stare-downs now. Gut, dann möchten wir auf jeden Fall die Fighter aufrufen. Ich würde auf der linken Seite beginnen mit Konrad Dirška in seinem Leichtgewichtkampf gegen den erfahrenen Thiago Mancini. Face off, please. Stare down. Dieser Fight findet statt in der Gewichtsklasse Leichtgewicht bis 70 Kilogramm. Vielen Dank an Konrad Dirška und Thiago Mancini. Als nächstes würde ich gerne die nächste Fight-Paarung aufrufen. Wir beginnen mit Jihad the Punisher Akipa im Mittelgewicht bis 84 Kilogramm und sein Gegner Matthew Bonner. Jeho oponent Matthew Bonner.
So, diesmal drehen wir das um. Wir präsentieren erstmal die Fighter aus der blauen Ecke. Auf der rechten Seite Niklas Stolze. Dieser Fight findet in der Gewichtsklasse Weltergewicht bis 77 Kilogramm statt. Und aus der roten Ecke Andrej Kalaschnik. Kommen wir jetzt zum krönenden Abschluss dieser Runde. Zu meiner rechten Seite haben wir Adam Horvat. Ebenfalls dieser Kampf findet in der Gewichtsklasse Mittelgewicht bis 84 Kilogramm statt. Und zu meiner linken Kerim Engizek. Vielen Dank für die Face-Offs. Bevor wir jetzt in die zweite Runde der Face-Offs weitergehen, wird es jetzt gleich noch eine kurze Pause und dann anschließend ein spezielles Announcement, eine spezielle Bekanntgebung geben von den Chefs Andrej und Pavel.
Welcome, guys, back to the press conference from the Lanxess Arena. We are almost sold out, and as I already said, prior to the pause, there'll be a great announcement made by Andrei and Pavel. There's a new guy to my left, Islam Dulatov. So we are proudly announcing that there will be there's a new plan for the year 2024. We have planned already more than 5 events in Germany, and the first we will announce just now. So we are proudly announcing that the next year, on 10th of February, there will be tournament held in Oberhausen in Arena, and the first fight that we can announce is Islam Dulatov versus Palaiologos. Yes, thank you. Wir würden gerne bekannt geben, dass Oktagon auch im Jahr 2024 nach Deutschland kommt, und zwar organisiert da Oktagon 5 Events. Und das erste, das wir bekannt geben können, ist Oberhausen am 10. Februar. Und der erste Fighter, der in Oberhausen kämpfen wird, ist Islam Dulatov gegen Palaiologos. Islam, bevor wir jetzt in die Fragerunde aus der Community und der Reporter übergehen, würde ich dir gerne die Möglichkeit... Prior to moving on to the next Q&A, I'd like to give you the opportunity to say something personally. Hi guys. Well, I'm indeed looking forward to this fight because many people said that I have to fight myself up in the rankings, and I said, well, yes, you have to simply, well, win. And following the February fight, it will be clear on which level I am. So I'm indeed looking forward to this decisive fight. People will get what they asked for, and we'll see what future brings by. Now I'd like to give you the opportunity to ask some questions regarding the surprise announcement. So are there any questions? If so, you can post them. Islam, that's a great match against Palaiologos, but you've also mentioned Jungwirth. So what about this? Is he on your list? No, he's not on my list. I mentioned this because there was this finish, or he rejected myself, that I wouldn't bring him anything. Well, and now I do not have to do things like this. And, well, if I will finish this opponent in the first round, well, let's see. And, well, if people do not want to fight, well, they don't. Okay, if there is no more questions, then we will let Islam go and continue with the press conference. And we can also, right now, you can buy the tickets for the Oberhausen. That's the big thing. So right now, tickets are on sale. So take yours, the best tickets first, right? And tomorrow we will announce another tournament. So be tuned to Oktagon MMA. Falls es keine weitere Fragen gibt, dann können wir jetzt weitermachen. Now the reply is being translated on the floor into German. Haben wir jetzt die besten Tickets, und ja, morgen werden wir noch ein anderes Turnier bekannt geben. Now let's move on with the press conference, the second round with the main fights. At first, I'd like to announce the fighters on my left, on the outer section. Dennis El Pistolero Elbay
fighting against Corey Fry, Christian Eckerlin, and you may applaud, of course. This will be a tremendously intriguing fight, and the King of Frankfurt, Christian Eckerlin, fighting against the tremendously experienced and dangerous Leandro Apollo da Silva. And the title fight between Hatev the Bosmoel and Lazar the Punisher Todev. In this context, I'd like to move on to the questions directly. Now, are there any questions concerning these matches? You can post them now. Short question from the community to Denis Revai. What do you think about your opponent, and how do you consider tomorrow's match a, well, home play? Well, I believe he's an experienced MMA player, and he's fought more fights, that's his statistics. Nevertheless, I do believe that I can do my thing. And now we do not have a game plan. In Frankfurt we had one, it didn't work out. Now we will do our best, and in front of, well, the audience, which is actually my home audience, I can see the hospital I was born in from the roof of this arena. So it's indeed great. And the question people are posing mostly, well, where is your fan block? The entire arena is my fan block. Next question from the community to Christian Eckerlin. We maybe have to giggle when I'm asking this. You and Apollo are of the same age, and who's looking younger? Well, that's all? Well, it's the same. Now, actually, I'm indeed happy to get the opportunity to be part of tomorrow's fighting event, and it's unbelievable if I consider what MMA has been some years ago. There have been but a few hundreds or a few thousands of people, and you figure now, when you then went to a large-scale hall, you thought it would be great fighting in, well, for example, the Lanxess Arena. Now tomorrow we will be fighting there. We maybe will be sold out, and, well, it's indeed goosebumps on my skin. Now, yesterday we said that you will be the one who's actually bringing the snowball system of MMA into rolling. Christian actually started all this some years ago, and we're now adding speed. Well, thank you very much. I'm not the one who would say that I am the one who triggered all this. There are classy fighters all over Germany, and maybe, yes, I've been somewhere at the beginning, but that is actually what I wanted to do. Otherwise, I would have stopped fighting MMA already, and that's what makes me happy, or why it makes me happy. One more question from the community to Leandro Apollo da Silva. Tomorrow you will be fighting in the Lion's Cave. There will be many supporters from Christian Eckerlin. What does it do with you? How does it influence you? Which impact does it leave on you? First of all, for me, a great opportunity, to fight. I accept this fight because I want my personal decision. I want to avenge my brother, Denilson Neves. For me, I don't agree what happened in the first fight him against Eckerlin. For me, Denilson won, because he get a knee. For me, this knee is the knee is legal in the rule, and then I'm gonna to do my best to bring this victory for me, myself, my team, and of course for him.
then for me a great impact in this fight. Yeah, I'm gonna do a great show tomorrow. Let's fucking go. And now the reply is again being interpreted into German on the floor. Eckerlin gekämpft hat und das war dann ein No-Contest und ich stimme eigentlich nicht zu. Er hat ein Knie bekommen. Deswegen werde ich versuchen, für mich selbst zu gewinnen, aber auch für mein Team und für alle meine Fans. Aber ich freue mich total auf morgen. Question to Dennis. You said that there's no game plan for tomorrow, so will it be only about intuition? You're a boxer, that will be your strength. You will be playing this card. And second question, what does MMA give you, which maybe boxing didn't give you? Well, in Frankfurt we had a game plan for the first time. It didn't work out so much, and I wanted to push it to the ground. Nevertheless, it didn't work out. Maybe he had the proper position on the ground. Nevertheless, I controlled all the positions. He didn't manage to do anything with this. There will be better opponents in future who are better in ground fights. Nevertheless, we know what we have to focus on. And what does MMA give me? Well, boxing didn't take anything from me. Nevertheless, MMA simply has more of this killer instinct. Even if you're almost out, it seems brutal and it looks brutal sometimes. Nevertheless, if you think what the injuries look like in boxing and compare them to MMA, well, boxing turns out to be even more dangerous. I had more than 40 kickboxing fights, and well, stand-up is actually something I'm good in, and I'll do my best in what I'm best. Next question to Christian. First of all, congratulations to your birthday, and now your opponent is as old as you are. You were supposed to fight against Christian Jungwirth. That would have been spectacular for Germany. Nevertheless, how does this change motivate you? Has it somehow changed your training, exercise, or has it opened up new spheres, new doors? First of all, I'm being motivated by promoting MMA in Germany. Yes, he's experienced, he's fought all over, and, excuse me, nevertheless, I'll send him home just as I sent the previous opponent home, and I'm looking forward to this fight. Nevertheless, I've been training as I always do. Nevertheless, I've never been so relaxed. This doesn't have to do anything with the opponent himself, so I'm quite confident. Nevertheless, what are the strengths of your opponent and maybe the weaknesses? He's a good all-rounder, that is a strength. He knows what he has to do, but I do not believe that he will be able to do anything with the pressure I'll pass on and the pressure from the audience. Nevertheless, yes, definitely. People know that I am being supported. There will be a lot of supporters pushing me, and this will be a wall he won't be able to tear down. Next question to Hatef. The heavyweight title will remain in Germany, be it Düsseldorf or Stuttgart. Why are you so convinced that you will be the champ? Well, I'm looking forward to the Lanxess Arena fight, and I will show you how it works out. People have mentioned the, collocation, easy money. Well, you wanted to say something? Well, now you're actually not supposed to talk.
You said that Hatif is easy money, but tomorrow I will show you how easy money looks like. Well, I'm looking forward to it. Well, that is the reason why I should indeed punch and beat. Another question to Lazar. I do believe that one of Hatif's strengths is the wrestling itself. Nevertheless, in the last fight, you showed that you're good on the ground itself, though you are rather supposed to be a boxer. So, are you stronger on the ground or? Well, whether I'm as good? Well, definitely. It may be that there are some aspects I'm stronger in, but we'll see tomorrow. I do believe that I am better, he does believe he's better, so we'll see tomorrow. Question to you both. Both of you seem to be relatively calm. There hasn't been so much, let's say, trash talk. So, how does it feel? How does the pressure feel? Do you perceive it? You haven't been ever fighting in front of such a large audience. Do you perceive this pressure, or are you relaxed? Well, the audience is rising. Sometimes you're fighting in front of 1,000, 2,000, 10,000. Now, audience is growing, so we'll see tomorrow. You are, of course, grateful that the audience itself is growing. That's about it. And what about Hatif? What do you think about this? Well, let's see what happens tomorrow. Let's see what happens. Question to Dennis Ilbay. You're a boxer, formally. Nevertheless, your opponent is also into boxing. Nevertheless, the last fight proved that you're good in ground fight as well. You mentioned there's no game plan. Nevertheless, do you fear or respect his fists? Definitely respect. You have to respect any opponent, irrespective of the opponent, irrespective of the facts and figures. That's, well, a two-way process, but we'll do our best as we did the last time. And I do think that if I had started the last fight in the first round as I did in the third round, the outcome would have been different. But as you say in Cologne, it's like it is, and some things do happen, some things don't. And there is respect. We can drink a beer afterwards, but prior to the fight, we simply want to, cause harm to the opponent. A question to the promoters. Some 2 weeks ago, it hasn't been quite clear how many fights there would be. The fight card wasn't complete, and the community figured, 6 fights, what about this? Why am I to purchase a ticket though the fight card is not full? So were there any problems regarding the fight card itself, occupying it or filling it? Because there have been also some short notice fights. There's always a lot of problems with the fight cards, yeah. There's always some injuries, there's always somebody wants to fight the other guy and then he's injured and things like this, but I believe that the main fights was settled a long time ago, and I believe that once we got less than 1,000 tickets left, that people definitely find a reason why they should come, and in the end I believe also that Oktagon always deliver. And fans, they know that we always deliver. We never trying to cheat our fans. We always trying to make the fights better. And that's also the reason why we somehow struggle with the time, because many times I'm saying, no, I will not put just the easy fighter against the top opponent because of somebody else is injured. So we try to find somebody else
to make the best possible fights, and it's the reason why, let's say, Bonar versus the I just forgot the name. Akipa, thank you. Where the Akipa happens, yeah. Those two fighters are great, and I was put down some bad names down to not make that fight easy for Bonar, because he was the first in a row. Then I found the Akipa. We discussed the money a few days and things like this. But I believe this card is stuck like crazy, and all the fans in Germany, and not just in Germany, in the whole Europe, they will see incredible night with crazy crowds and with crazy fights. One more question to Corey. One more question to Corey. And again, the interpreting into German on the floor. Aber die Hauptfights waren schon lange bestimmt und ihr habt die Fightcard jetzt gesehen. Es ist eine sehr, sehr gelungene Fightcard und ich glaube, alle wissen, dass Oktagon seine Fans nie im Stich lässt. Und deswegen bieten wir jetzt auch die beste Fightcard, die wir machen konnten. Wir versuchen auch gute Gegner zu finden, immer. Deswegen dauert das manchmal ein bisschen länger, aber uns ist gelungen, echt gute Kämpfer zu finden, also gute Gegner. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel in dem Fight Bonar und Akipa abgewartet, bis wir den Gegner für Bonar hatten, weil wir wollten, dass er einen guten Gegner bekommt. Aber ich glaube, wir wissen schon alle, dass es morgen echt ein super Event sein wird. Question to Corey. Tomorrow you're fighting against Denis Ilvay. He's from Cologne. There will be many people pushing him forward. So does it make it any more difficult, or is it extra motivation for the fight itself? Yeah, there's obviously going to be a lot of people there supporting Denis. And there's a lot of people so upset as well, isn't there? I feel like people keep asking me about the pressure, but I think all the pressure's on him. He's got all the people coming to support him and watch him. I said it in my interview. Obviously, all these people want me to lose. I'm meant to lose this fight, aren't I, really? Do you know what I mean? He's meant to be the big guy in this town, but I'm going to cause a massive upset. And I can promise you all that. And like I said, there's a lot of people that are going to be crying on Saturday night because the top boy's been taken out. Diese Frage bekomme ich sehr oft. Ich werde immer gefragt, now the interpreting into German on the floor takes place again. Ich bin so der Underdog. Das heißt, dass niemand hinter mir steht und deswegen werden alle sehr überrascht sein, wenn ich das morgen gewinne. Dennis, Corey saying that he will, well, humiliate you in front of the audience at home. Will you send him back home with a blue eye, or will he just take over the show? Well, as I said, yes, he comes in to do the same as I'd like to do. And if we fighters were not confident, we would be on the wrong place. And yes, he wants to disappoint my fans. I want to send him home and disappoint his fans in turn. So, nevertheless, irrespective of what happens, we can take a beer afterwards. Of course, if you drink beer. If you drink beer, I think so, because you're from England, maybe, but if you want to drink a Coke, we can drink a Coke after the fight. We'll have a Coke, I'm a professional. Falls du trinkst, dann können wir danach ein Bier trinken. Ich bin mir nicht sicher, ob du Bier trinkst, aber du kommst doch aus England. Und die Antwort ist ja, ich werde lieber eine Coca-Cola trinken. Again, the floor interpreting into German. One more question to Pavel and Andrei. This one is a great event. It's the biggest hall itself in Germany. Can you become even bigger with Oktagon? You already announced the, well, plans in Oberhausen. The Frankfurt Waldstadion can become a hall as well. And would you maybe like to switch and be fighting in an open arena, stadium? There are a lot of options in Germany.
Yes, we are very ambitious MMA promotion, and the German fans are amazing. So these two factors, I would say, can click in great way. So we have a big plans, bigger than Lanxess Arena definitely, and everything is possible. Yeah. So yeah. Christian, how do you like the idea of filling the Frankfurt Waldstadion? Well, formerly I wanted to be a Eintracht Frankfurt football player and wanted to, well, be playing soccer there. Maybe I'll be doing MMA there and it will be a child dream coming true. I'm actually going there to the Frankfurt home place, so, well, it would be indeed good. Yeah, I think like, if I can say just something that next year it'll be big on football stadiums because of the European champions now, so we are preparing to winning there, and I believe that there will be more winners on football stadiums from Germany. Wenn ich nur was sagen kann, nächstes Jahr werden wir sehr viele Fußballstadien haben für Oktagon, weil wir Now the floor interpreting into German takes place again. One more question from the fans from Instagram to Hatif. It's 5 times 5 minutes. Do you have enough fitness, or will you endure? Is your endurance strong enough? I did 3 sparrings with a indeed tough guy, and 5 times 5 minutes, that's, well, nothing. And I've been living since 5 years in Germany, and I always respect my opponents. I've never said you're easy money, because, for example, somebody might have fought 2 times for Oktagon before, and if somebody wins 2 times, well, this is something. But and I would even be able to fight against these guys on one day. Well, you can't do something like this. Well, you actually fought against my last opponent. Well, yes, I am prepared, I'm fit, and I can fight against all your opponents on one day. And would you be the winner of all those fights? I'm not like you, winning once and that's it. It doesn't mean whether you have balls or not. I do respect you. But now, listen, I said it's easy money. Well, it's your something to do. But saying easy money, well, who are you to say something like this? You'll see tomorrow. You'll see. Normally, you wouldn't be able to sit in here. You can take an image with this, but that'll be it. I said easy money. Well, why did I do so? Because if I hadn't done this, the fight would have never be actually taking place. Now, listen. Now I'm focusing on what you're actually saying. Well, it's why I said something like this. You're telling rubbish. Well, I said that I respect you. You're a good fighter, but you're talking rubbish. It's shit. Now I do not know you. I don't know you at all. Well, your fights at the Oktagon were good. Tomorrow we are fighting together. I do respect you, but if you're just winning once or twice and then you're facing another opponent saying it's easy money, well, why are you doing this? I fought against many good people, even UFC guys. Not just some rubbish guys. Now, no, shut up, guy. I'll show you tomorrow. Well, you have to give me the reason why to
hold my chin and why to, well, receive your fists. Well, I'll beat you and get you into the hospital. You'll see. Now you won't get the opportunity. Are you finished? Okay. Can I finish off what I wanted to say? I said easy money because if I hadn't said easy money, this fight would have been taking place just in 2 years. Now, you can't ignore me because I said this. Easy money. Now, I am not quite into talking. It makes me dizzy. And too aggressive. Now, I've been fighting since I've been 15. And what are you talking about? Now, it's not just struggle. Now, how can you compare street fights with a sports discipline? Tomorrow I'll show you how I am. Sure, tomorrow you'll be off. One more question from the fans to you, Christian. You said that you wanted to have one more title fight at the Oktagon. First you have to pass Apollo. There's a lot going on. Whom could you imagine a title fight with if this comes by? Tomorrow it will be Apollos. It will be a great fight. And, well, we don't know what comes afterwards. It's too far away. And, well, indeed, far away. Amir Armanazi from Pro Fighter. Christian, we've known each other for some years, some 15 years, let's say. And you're still as humble as you've been back then. You're saying that you didn't create a hype, nevertheless, a hype has come up with you. Recalling what was happening back then, there hasn't been such a large community. Now a fight in front of 20,000 people. How do you feel regarding this? Well, some weeks ago people were stopping me or reacting differently. They were euphoric, and well, it's just coming by bit, and when you then go to the city and they say, great, what was that? As a fighter, you're rather in a tunnel, pushing things away, but afterwards, well, it's something different. I'm looking forward to not only tomorrow, but what comes by afterwards. I can't even express all this in words. How does it feel when you're in the cage? How does it flesh you? Do you actually recognize what's happening around? Well, we've been fighting in Frankfurt in front of 10,000 people. Tomorrow it will be twice as much. Of course, you recognize or hear different voices. Nevertheless, it doesn't change my purpose, my mission, what I have to do in the cage. And definitely it pushes you. Nevertheless, it's maybe more difficult to fight in front of 500 people instead of fighting in front of 20,000 people. But I'm looking forward to the first beer after the fight. For 8 weeks, or maybe even 10, I haven't drunk a single beer, and I'm looking forward to parking a couple of them. As far as Oktagon is concerned, or as far as the Waldstadion is concerned in turn, I'm from Frankfurt. Well, Christian would definitely fill the stadium with his, well, fans. Now, you said that we would stop Apollo. And Christmas time is approaching. People want to get some money for it. So what about the tips for tomorrow? Where do we have to tick the box? Let's not focus on prognosis. The course is dropping, so let's try it now to win at least a bit.
and if I win, I won't drink just one beer. Coming back to the stadium, well, that's great what the organizers have achieved. Never ever has anybody ventured to have a fighting event in a stadium. Andre and my team, after my previous fight or after my December fight, figured, well, let's have a fighting event in Germany. And we said, well, let's see. And they said in turn, either it will work out or not. And now you see, it does work. And tomorrow it will be history again. Christian again. Chapeau. Compliments, and I'm looking forward to the entire mega event. It will be a great show. Tremendous. Congrats to Oktagon as well. We're passing on the mic for the last 1 or 2 questions. Now, my question to the promoters. How does it feel? We've mentioned it several times, but I'd like to hear your opinion, Edmund. A question, as I said, to the promoters. That's the biggest MMA event ever in Germany. You even beat the UFC record. So many new fans for MMA won with this event or with these events. Yeah, it's unbelievable feeling actually, because we are here in Germany together with Christian, with the other guys, only 14 months, actually 16 now. Yeah, 16 months, and we made it from zero to hero a little bit, but it's just because it was already here. We just need to come and set to the people and show those incredible stories of Hatev, of Todjev, Christian, Dennis, what a story he's got from Frankfurt Festhalle, that incredible fight, and bringing all the other guys back to European soil, I would say, because what we really want to do is to be a European MMA Championship League, and we believe that European fighters should have the biggest and strongest European organization home, because they can do the lot more money here in their soul, in the time zone where the fans can watch, and fans can go to the Germany, England, Czech, and to other countries, to the tournaments. And I believe, like we always said with Paulo, these fighters, they are the same stars like the footballers. They are just war paid, and they got less fans because nobody was talking about them. So now with all these guys, which with cameras, the YouTube cameramans, we are trying to telling their stories to the other people, and you will see tomorrow there will be a lot of families. Yeah, it's not possible for young guys and girls to come in Germany, but in our country I can take my daughter, which is 3. Yeah, and she perfectly recognized that this is just the sport, not the violence. So I believe that one day at least guys under, let's say, 15 can come and to see the beauty of the sport, because through these guys the people can recognize not the violence of the fighting sports, but the respect to your teachers, to the other guys, and they can teach more about themselves like a human being. So I think this is what we want to bring, and with these guys around us, it looks that it can work. Thank you very much. Also ich finde es echt unglaublich. Wir haben das ganze Projekt in Deutschland Again, the interpreting into German on the floor. Sehr schnell gekommen. Aber was wichtig ist zu betonen, ist, dass die Fans schon hier waren. Wir haben nur die Geschichten erzählt von Harte, von Tode, von Christian und so weiter. Wir wollten den Fans zeigen, dass es auch hier geht in Deutschland und dass wir auch die Kämpfer in Europa haben können. Wir wollen als Oktagon die europäische MMA Champions League werden. Und ich glaube, es ist wichtig, allen zu zeigen, dass die Kämpfer auch hier gut kämpfen können. In Europa, wo die Fans auf die Turniere gehen können und die Fans aus Tschechien, Deutschland, Großbritannien und so weiter, die
Fighter anfeuern können. Ich finde, die MMA-Fighters sind wie die Fußballer, aber sie haben nicht so viele Fans, weil man darüber nicht so oft spricht. Deswegen finde ich es sehr wichtig, die Geschichte zu erzählen von den Fightern. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass auch zum Beispiel jüngere Menschen zu den Turnieren kommen. Ich weiß, dass in Deutschland man auf die Turniere ab 18 gehen kann, aber schon in Tschechien ist es erlaubt, jünger zu sein, also jünger zu kommen auf die Turniere, und meine Tochter ist 3 und sie versteht schon jetzt, dass es eigentlich eine Sportart ist und es ist nicht über Gewalt, und deswegen hoffe ich, dass es auch in Deutschland bald möglich sein wird, dass auch Menschen, die jünger sind als 15, die Turniere besuchen können, weil das Wichtigste, was ist der Respekt zu den Trainern, der Respekt zu den anderen Fightern, und ich glaube, MMA kann uns vieles auch beibringen. Nach so einer, also die Antwort war perfekt. This was a great answer, a perfect one, indeed. You have another question? No? I'd like to pose the last 2 questions which remained open and which might be interesting to the audience. A question to Hatev and Lazar. You mentioned respect, bless you. There's been some cutting in the audience. Now, I'd like to know regarding tomorrow's fight, and irrespective of the result, will you still respect each other? Will it be okay between you? Now, I respect all my opponents, and I do not like so much these cool talks. Now, sure, definitely it's a sports discipline, which is how we have to treat it. But some people think it's different. Nevertheless, fight's over, it's over, it's over. What's happened has happened, and that's it. Last question to Christian. Apollo just said that he'd like to avenge Oliveira. This personal avenge, couldn't it be a mistake by integrating emotions or mingling them into it? Well, finally, I don't care a fuck, and I want to win. It's, of course, a sports discipline, and I'm too old to just see it naively, and I'd like to make this sports event even bigger. Apollo is a really experienced opponent, ideal for tomorrow's event to indeed write history. I'd like to thank you for participating at this press conference. Now it's up to the stare-downs. First of all, thank you very much to Andrei and Pavel. It's an unprecedented event, and let's hope there will be further events like this. To my right, let's start with Corey Fry. Stare down, please. This fight will be in the featherweight up to 66 kilograms, and it's Dennis El Pistolero Ilvai. Thank you very much. And let's move on to the next fighter couple, Christian Eckerlin and his opponent Leandro Silva in the catchweight up to 80 kilograms.
Once more, applause. And now it's up to the title fight, the main fight between Lazar, the Punisher Todev, and Hatev, the Boss Moel. What? You're pushing me? Try this tomorrow. I'll show you. I'll show you. And again, thank you very much to these fighters, and this will be an explosive fight. We can take this for granted. Now I'd like to terminate the press conference. Thank you for tuning in. There are but a few tickets left. If you want to attend this hopefully sold out event, let's buy the remaining ones. Furthermore, you can follow us on Oktagon TV. You can watch the event even from your homes. We're looking forward to tomorrow's great event, and see you. Get ready for the greatest martial arts tournament in German history with Oktagon MMA. You can watch this record-breaking show live on Oktagon.tv and enjoy 6 hours of action-packed. The anticipated heavyweight championship belt is sure to shake the Laxness Arena, featuring Oktagon heavyweight #1 and world rank number 76, Hatif Moel, going head-to-head against #2 in the rankings, Bulgarian tank Lazar Todev. Both fighters have been undefeated since 2018, but only one can reign in the heavyweight division. Christian Ekelin, a crowd favourite, returns after a 1-year break to take on the Predator, Apollo Silva, who is in the form of his life. Apollo has also claimed the scalp of the Tip Sport Game Changer finalist, Velichkovic. Oktagon's new star and Germany's best middleweight, Karim Engizek, told us last time he has his sights set on Patrick Kinsell. But first he faces a trial by fire, the lightning finisher Adam Horvath, who has finished 5 opponents in under 60 seconds. Will he silence the whole Laxness Arena and take Engizek's 9-year undefeated streak? Last time El Pistolero Ilbai brought the house to its feet. Now fast finisher Corey Fry is after his blood. Bruno Machine Gun AK-47 Kalashnik, who strangled Jungwirth in 63 seconds, has another huge challenge ahead of him, elite Green Mask Stolze. And undefeated hard hitter Akipa will face Beast Bonner, the former champion of a top British promotion. Ladies and gentlemen, this is Oktagon 49, Moel versus Todev. Holly,